This is the email we got from her, SMS on WhatsApp, that I'm going for surgery because of the growth of CNN1 severe abnormality and HPV type 16. HP is human papilloma virus. They can cause a lot of issue in the female cervical area. That's why they do a pap smear to confirm this. So they found this, and she's already having some kind of a growth on the C1, and they call it severe abnormality. They're going to go for surgery. Thank you. Very toxic. Number large intestine. Okay. Next ladies then the urinary tract is throwing a lot of all the uric acid. ரொம்ப டாக்ஸிக், அது ரொம்ப பாடம் டாக்ஸிக். நீங்கள் மூத்திரத்தை போயிட்டு ஒரு பிளான் மேலே 10 நாள் பெருங்க, அந்த பிளான் செத்து போயிடும். ஒரு பிளான்ட்ல அந்த யூரின் போய் நீங்கள் ஊற்றுங்களேன் ஒரு பிளான்ட் கிட்ட, ஒரு 10 நாள் செத்து போயிடும். ஏன்னா யூரிக் ஆசிட். ஸோ the toxic part is from the kidneys coming down right down. That's a toxic part. Okay. Next come for the ladies. The ladiesனா அவங்களோட private part. Okay. The private part. Okay, private partனா the cervical. Yeah. Especially after the period, it's not properly clean. You will not be able to clean. நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் கொஞ்சம் the body is trying very hard to clean it. ரத்தம் வருதுல்ல, ஆமாம் சார், ரத்தம் வரும். So you cannot clean it. Okay, you cannot clean it totally. அது ஏதாச்சும் ஒன்று அங்கே மாட்டிக்கும். அதெல்லாம் food for the microorganisms, pathogens. ஃபங்கஸாக கூட இருக்கலாம், பாக்டீரியா கூட இருக்கலாம், வைரஸ் கூட இருக்கலாம். So this one becomes food for them. Okay, they live there. So அதான் ladies white discharge வரும், white discharge. So for some of the bacteria, the skin becomes the food. Number bottom in our body outside, you got fungus growing, right? Yes, sir. The fungus can grow also in the lady's private part. Yes, sir. And you cannot clean them. The fungus will come from the white bread you eat. Source of fungus, white bread. Yeast போட்டு செய்வாங்களா, all the white bread is yeast. They use yeast to make the white bread. So the yeast will come out, and they come out in the skin. So these are the toxic places. Okay, one is the large intestine right up to the anus. Small intestine not too bad. It's not toxic yet. There's not many bacteria. But as the food comes to the large intestine, as it comes down, the sigmoid colon, rectum, angalam there'll be a lot of bacteria. Fungus growing. This is the food for them to survive. Okay. Then comes the liver, toxic area. Okay, but all this toxic area, when it comes from the large intestine to the small intestine, the blood becomes toxic, because the blood has to carry all this toxic energy to the liver. Okay. The other toxic part will be the mouth, full of bacteria, mouth. Okay. And the esophagus. கீழே போயிட்டு when you go to the stomach, the stomach will kill all the bacteria with the acid. Okay. So the mouth is a toxic part, the mouth. And then the esophagus, கீழே போகுது. ரைட்டுங்களா? அதான் நீங்கள் காலங்கத்தில் எதிர்த்து வாய் ரொம்ப ஸ்மெல் இருக்கும், வாய் மவுத் will smell a lot. Because of the bacterial activity. Whatever leftover food, you cannot totally remove all the food. You cannot. Brush பண்ண கூட எங்கேயாச்சும் உட்காந்துருக்கும், 2 பீஸ் இருக்கும், உட்காந்துருக்கும் between the teeth. That's why we say do dental enema, to clean up all the parts. Still there will be some food, and that food becomes the leftover food becomes food for the bacteria. In the esophagus, mucus வரும். mucus எல்லாத்தையும் வெளியாக்கிறோம், mucus. அதான் சில பேருக்கு துரு smelling of the mouth is so bad. ஆமா சார், அது பிரஷ் எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா கூட பக்கத்துல இருந்து பேசவே முடியல சார். Yes, because of the bacteria in the esophagus. Sometimes it goes right up to the stomach. So they must prepare a lot. They must fast, clean the place, drink water fasting. They must kill all the bacteria, must die. The bacteria live on the food. Oh, okay. So you must 1-2 days fast பண்ணா சாப்பாடு முடிஞ்சிரும், bacteria population குறைஞ்சிரும். So there's another kind of bacteria that's living there, that's providing all the smell. There are good bacteria and bad bacteria. But தயிர் இருக்கு. நம்ம இந்த தயிர், you left it, even a milk, if you let it go, it will spoil. அப்படியே நாரும், வாயில வைக்க முடியாது. Even a homogenized milk they sell in the shop,
ஆஃப்டர் த எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படியே கெடுதல் பண்ணி நாற்று அடிக்கும். ஆமாம் சார். That's exactly what happens in our stomach. But our body can clean it. Sometimes they cannot clean it. They don't have the correct bacteria. Okay. சரிங்களா? So all these are very, very important for the body. So sometimes when it's so toxic, the cells will mutate. That's why you got colon cancer. Very seldom you get stomach cancer. Stomach இருக்கும், but mostly colon cancer. Intestine cancer, small intestine cancer you never hear. All the toxicity of the food and the bacteria living there will cause this to happen. அதே மாதிரி லேடிஸோட cervical, அப்புறம் urinary tract infection. Our immune system is not able to kill them because they are there. They can't help it, they are there. So urine வந்து கொஞ்சம் acidic இருக்கும் to kill all the bacteria, but still they are there. Still they are very strong. They also want to survive. So the human body has so much of bacteria, so much, unimaginable. அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது. பட் நம்ம தான் we must keep our immune system strong. No other choice. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. சரிங்களா? Yes அதனால sir. லேடிஸ்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதான் சொல்கிறேன் அவங்கள்ட்ட, do bowel enema, இன்னொன்று வந்து vagina enema to clean the place. So difficult. அங்கே க்ளீன் பண்ணவே முடியாதே. ஆமாம் சார். டிஎன்சி தான் பண்ணும். டிஎன்சி பண்ண முடியுமா? அப்புறம் அதில் வேற the worst part for the ladies construction, the way it's done, the urinary tract comes out there, and then the vagina, and then the anus. எல்லாம் ஒரே லைனில் இருக்கும். ஆமாம் இல்லையா? ஆமாம் சார். ஆமாம் சார். ஆமாம் சார். ஒரே லைனில் இருக்கும். யூரின் பண்ணும்போது அப்படியே இந்த இடமே வெட்டாயிரும். Can get infection, urine infection, and the urine போகுது. So they have to keep it so clean. It's so not easy. நம்ம ஃபிசிக்கலா பார்க்கிறதுக்கு க்ளீனா தான் சார் தெரியுது. No, but exactly. You can brush your teeth, it smell nice, but still there are bacteria there. No, you can. That's the best you can do. Clean it properly. And now sometimes when you're traveling, you may not be able to keep the place clean. You want to go to the toilet, there's no proper water, and some of the water there can be so bad. Indiaலாம் தண்ணி ரொம்ப அழுக்கா இருக்கும். When you go to public toilet, டேங்க்லேருந்து வரும், டேங்க்லேருந்து அந்த டேங்கில் எல்லா கிலோ விழுந்து மொஸ்கிட்டோ கூட இருக்கும், உங்களுக்கு பேபிஸ்லாம் இருக்கும். We cannot see what comes to tank. கண்ணுக்கு தாங்கி தண்ணி வந்து துரு பிடிக்கும், பைப்லாம் துரு பிடிக்கும், யூனோ க்ளீனாக இருக்கும், பட் ஸ்டில் we do not know what are the microorganisms. So that all can infect the people, can ladies infect. பப்ளிக் டாய்லெட் சொல்ல முடியாது, இந்தியாவிலலாம் பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த மருந்தை போட்டு ஒரு உள்ளே போக முடியாது. அது ஒரு பெரிய வாடை அடிக்கும் இந்த மருந்து. ஆம்பளைங்க பரவாயில்ல, அவங்க நின்றுட்டு வந்துடுவாங்க. லேடிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம தண்ணி க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு அதான் சொல்லுவாங்களே, பப்ளிக் தொலை போனால் இன்ஃபெக்ஷன். அதெல்லாம் இல்லை மேடம், அந்த தண்ணி அந்த ஏரியா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் தான் க்ளீன் பண்ணணும். நல்லா டேக் த மினரல் வாட்டர் கொண்டு போங்க, அதெல்லாம் பண்ணுங்க, க்ளீன் பண்ணுங்க. அந்த தண்ணியை எதிர்பார்க்காதீங்க. நம்ம ஊர்ல குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்ல, மினரல் வாட்டர்லாம் இதுக்கெல்லாம் கொண்டு போனோம்னா இல்ல that is நம்ம என்ன பண்றது? That's the only place to keep your place hygiene. I understand, but அதுதான் ஹைஜீன். நம்ம இப்படி தான் பண்ணுறது. ஹைஜீனுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? சரிதான் சொல்றது. பட் அதான் அந்த போர் பீப்புள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. போர் பீப்புள்லாம் எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க போர் பீப்புள். ஆமா சார், நம்மளே இப்படி இருக்கோம். ஆமா சார், உண்மைக்குமே நான் இதை நினைச்சு பார்த்தறக்கா வரும். அது வேற மனசு கஷ்டமாயிடுது. சார் நமக்கே இவ்வளோலாம் நம்ம செய்யறோம், இப்படி இருக்கு பாருங்க. நீங்க பாருங்க, because you're living in a very high technology country, they can identify the abnormalities in your private part, right? They can identify. ஆமா சார். You know, they must have done some pap smear. But இந்தியால எல்லாம் கிடைக்குமா? சொல்லுங்க. கிடைக்காது சார். இந்தியால காசு கொடுத்து தான் நீங்க டெஸ்டே பண்ணணும். இங்க வந்து 40 இயர்ஸ்க்கு மேல எல்லா லேடிஸும் கம்பல்சரியா you have got a very very rich country who allows all of these things in the economy. They can afford to do that. They take care of the people. அதான் அந்த நாட்டிலலாம் என்ன பண்ணுவாங்க? வேர்ஸ்ட் கேஸ் தான் போனாக்கா எல்லாமே வந்துடும். என்ன பண்ணுறது? இதெல்லாம் செய்யணும். When you're 40 years old, you must do all these tests one time. Okay, every year do a test to confirm what happens, you know. They do all these tests. I mean, நார்மலாக இருக்குது இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணுன்னு. பட் அந்த காலத்தில் என்னங்க ஒன்றுமே டெஸ்ட் பண்ணலையா? இப்போ தானே எல்லாம் இருக்குது. இந்த பெப் ஸ்மியரு இந்த மாதிரி இப்போ எங்களுக்கு கூட பெப் ஸ்மியர் பண்ணால் கூட I take 2 weeks to get the result.
அந்த 2 வீக்ஸில் அந்த லேடிஸ்லாம் பயத்தில் இருப்பாங்க. நான் ஒரு லேடிக்கு அந்த மாதிரி வந்துச்சு, சரியா? அந்த மாதிரி வந்துச்சு. நோ ஷி காட் சம்திங் பெப்ஸ் மேலே ஷி வேன் வந்துட்டு அவன் சொல்கிறான், அவங்க பயந்துருக்காங்க. ஐ only மேக் லவ் வித் மை ஹஸ்பண்ட், பட் ஐ ஹேட் அ பாய் ஃப்ரெண்ட் பிஃபோர். வி டிட் நத்திங் பட் வி புட் இஸ் ஹேண்ட் இன்சைட். கையை உள்ளுக்கு போட்டுருக்கான் போல அவன். அதை நினச்சி பயப்படுறாங்க. என்ன ஆகுன்னு ஐ சே மேடம் that was 20 years ago. Why you worrying now? ஏதோ பண்ணீங்க போடுங்க, சரியா போச்சு, விடுங்க. அதை விட்டு சிவா ப்ளீஸ் அட்வைஸ் மீ வாட் த ரிசல்ட் வில் பி. ஐ ஹேட் அ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஒன்லி, வி ஜஸ்ட் கிஸ் அண்ட் ஹி புட் அ ஹேண்ட் ஹியர், தட்ஸ் ஆல். வில் anything goes wrong with me ன்னு பயந்துட்டு இருக்காங்க. அது நடந்து 20 வருஷமாச்சு காலேஜ் படிக்கும்போது. அந்த பயம், the fear that she has, how the fear can have, even a mammogram. She found something tight and given a mammogram and then took some biopsy. They take the result, take 2 weeks to come. She was not in happiness for 2 weeks. So please tell me, is it cancer? The moment she got the result, she came to see me. Thank you very much, sir. Thank you very much. It's nothing there. Just the confidence to say that nothing's wrong, don't worry. அதுதான். It's so difficult to do that, அவங்க பாவம் என்ன எவ்வளோ கஷ்டம் இருப்பாங்க பொம்பளைங்க, லேடிஸுங்க. வெஜிடபிள் I'm பார்த்தீங்களா? really happy, sir, that I got the line and then I was able to talk to you today. I'm very confident and very happy, sir. சரி, go and do whatever you need to do. At the same time, make sure you take care of yourself. அடுத்த மட்டும் நல்லா ஹீல் பண்ணி சரி போச்சு. எமோஷனலாக போச்சு, அது திரும்பி வர வைக்காதீங்க. ஓகே, சரிங்க சார், சரிங்க சார். Emotion can cause all of these things. The wrong food can also. Emotion இது அப்படியே மெயின்டைன் பண்றேன் சார். ஆமா. So enema பண்ணுங்க. Do enema for the bowel. Do enema for your vagina enema. இதெல்லாம் செய்யுங்க. செஞ்சா தான் எல்லாம் சரி வரும். சரிங்க சார். Okay, take care. Definitely, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.